Hello everyone, welcome back to your next class of your metallurgy, right? So I hope you guys have revised. Okay, metallurgy ami ki kori asilo, we were doing metallurgy, right? This is your chapter number kiman hoy etu? Chapter number 6 hoy, right? This is chapter number 6. Okay, so I hope you guys have revised. Moi ki explain korisu, and today we will be doing with what? Ami ki korim? Ami Ellingham diagram study korim. ঠিক আছে? তো আমার Ellingham diagram কি হয় মই লাস্ট ক্লাসতে অলপ এক্সপ্লেইন কৰিছিলো Ellingham diagram. Okay, so আজি আমি অলপ ডিটেইলছত চাম কি হয় Ellingham diagram. Okay, so Ellingham diagram মানে কি হয়? Ellingham diagram. Okay, Ellingham diagram কি হয়? Basically আমার ইয়াতে কি হয় তুমি জানা যে delta G কি হয়? Delta G is our Gibbs free energy. হয় না? Delta G is what? Delta G is our Gibbs free energy is equal to delta H naught. Okay, this is what? This is our enthalpy. Delta H naught minus T delta S naught. Okay, delta T delta S naught. Okay, now what will happen is that what does this help us to study? This help us to study delta G helps us to understand metallurgical transformation. Okay, what does it do? It helps us to understand, it helps us to understand ki understand koribo help kore understand metallurgical transformation. Okay, metallurgical transformation. Understood? It helps us to understand metallurgical transformation. Okay, helps us to understand metallurgical transformation used to check spontaneity. Used to check spontaneity. এতিয়া তোমাৰ মনত আছে that spontaneity মানে কি spontaneous আৰু non spontaneous. Spontaneous যেটো নিজে নিজে হ'ব পাৰে, non spontaneous যেটো আমাৰ এনাৰ্জি বা কিবা সাপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ পিছতে আমাৰ কি হয় আমাৰ প্ৰসেসটো স্টার্ট হয়. ওকে, তো বেসিক্যালি ডেল্টা with the help of Ellingham diagram আমি ক'ব পাৰিম কি কোনটা কোন which reaction हमारा कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एंड कौन सा रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है. समझ आया? तो फिर यहाँ पे अभी देखो अगर हमारा जो डेल्टा G है, ठीक है, इफ आवर डेल्टा G इज 0, अंडरस्टूड, इफ आवर डेल्टा G इक्वल टू 0 अगर हुआ, ओके, इफ आवर डेल्टा G इज 0 देन व्हाट विल हैपन? ओके, if our delta G is 0 then what will happen? It indicates that reaction is at what? Reaction is at equilibrium. Okay, reaction is at what? Reaction amar equilibrium ot ase. Equilibrium mane ki amar jetu amar reactant ase aru jetu amar product ase jiman hi reactant form hoy ase himane product form ase. So that is in what? That is in equilibrium. Okay, delta G is at equilibrium. Then if our delta G is positive, ओके, যদি আমার ডেল্টা যেটো পজিটিভ হয় তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া রিঅ্যাকশন যেটো হ'ব আমার, ওকে, রিঅ্যাকশন ইজ নন স্পন্টেনিয়াস. Okay, if our delta G is positive then our reaction is what? Reaction is non. যেহেতু আমি এটা আগতে লার্ন কৰিছো হয় না, ইয়েস্টারডেজ ক্লাসে আমি কৰিছো, বাট জাস্ট এটা রিভিশনৰ নিচিনা হয়. ঠিক আছে, ডেল্টা জি কি হ'ব? ডেল্টা জি নন স্পন্টেনিয়াস হ'ব. এতিয়া যদি ডেল্টা জি আমাৰ কি হয়, যদি আমাৰ নেগেটিভ হয়, ओके, अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव निकला तो ये क्या होगा? ये होगा रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. বুঝিছা? তো রিঅ্যাকশন কি হ'ব? রিঅ্যাকশন আমাৰ হ'ব স্পন্টেনিয়াস. ওকে, এতিয়া সায়েন্টিস্টে কিয় এলিংগাম ডায়াগ্রামটো দিছে? ওকে, সায়েন্টিস্ট এলিংগাম ইজ দ্য সায়েন্টিস্ট. ওকে, এলিংগাম কোন হয়? আমাৰ সায়েন্টিস্ট হয় হু হ্যাভ প্রপোজড দিস এলিংগাম ডায়াগ্রাম. ওকে, এলিংগাম
Ellingham is scientist. Ellingham is the কি হয় scientist. Okay, Ellingham is a scientist that কি কৰিছে হে কি কৰিছে that gave okay that gave graphical representation okay that gave what that gave the graphical representation of কিহৰ representation দিছে gives free energy and temperature okay of gives free energy and temperature বুজিছা তো Ellingham আমাৰ কি কৰিছে Ellingham have given us his Ellingham diagram and that gives us the relation between what relation between gives free energy and our temperature understood okay তাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব after that we will understand with the help of what we will understand with the help of our diagram understood okay তো আমি যদি consider কৰো আমাৰ metal okay our metal যেটো কি হৈ আছে এটা solid আছে ঠিক আছে metal plus যদি আমাৰ হেতু oxygen or লগত react কৰে metal plus oxygen কি বনায় metal oxide হয় না তো আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে MO right we will get our MO okay now for this reaction we have our Ellingham diagram ঠিক আছে Ellingham diagram to আছে আমি বনাইলো then we will understand okay this is the temperature okay and this is delta G x axis temperature and y axis delta G okay then we have then this region is called as A this region is our A and this region is our B okay region is our B whatever comes in the region A it will be less than 0 okay it will be negative and this will be positive and here what happens is that here our delta G is okay here our here our delta G is equal to kiman delta G not amar yate 0 hoy ase bujisa so this is what this is our equilibrium point above this it is positive and below this it is negative you just have to remember that so tumar ki ahibo itor uporot Ellingham diagram exam to hetu positive hoba etu negative hobo how we will let us see okay ami yate sam also you need to remember that before this point okay ki monot rakhibo lagibo before this point okay before this point what will happen reaction is spontaneous okay and after this point okay before this point reaction this side is spontaneous and after this point here reaction is non-spontaneous so we can just write it in a more better way by কেনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি ইয়াতে এই পইণ্টত reaction is কি হ'ব non-spontaneous okay after this point reaction is non-spontaneous so আমি কি লিখিম non-spontaneous and above this it is spontaneous okay তো আমি কি কমেন্ট কৰিব পাৰিম ইয়াতে যদি আমাৰ যদি হুদে okay if we are asked to write down then we will write it as at point A okay point A কি হ'ব আমাৰ
amar above this, okay, if we are asked to write M plus O2, okay, M plus O2 is giving us MO. Okay, when our reaction is that metal plus oxygen is forming MO, at that point delta G is negative. Delta G is negative. If our delta G is negative, then what can we comment? We can comment that it is non-spontaneous. Non-spontaneous, right? Now if it is asked the reverse, MO is giving us M plus O2 and it is saying that delta G is positive for this case. Okay, if delta G is positive, then what will it be? It will be spontaneous. Delta G is positive is delta G positive is non-spontaneous and this is spontaneous. Slide mistake. Okay, just correct it. Delta G positive is non-spontaneous and delta G negative is spontaneous. Okay, delta G negative is spontaneous and delta G positive is non-spontaneous. So if in our question if we get a number as delta G is negative, delta G negative will be spontaneous and delta G positive will be non-spontaneous. Okay, there was slight confusion. Yeah, delta G positive is non-spontaneous, right? Delta G positive is non-spontaneous, okay, and delta G negative is spontaneous. Just need to remember this. Okay, now what will happen is that if we have a graph like this, okay, if we have a graph like this and we have this point, okay, this is not straight enough. This is temperature 1, temperature 2, temperature 3, okay, and this is delta G F. These are delta G and this is for Ag2O, this is for AgO, this is for ZnO. Okay, now just see, we'll just write something. Kiba eta likhi asu tar upor ami yate comment korim. Okay, suppose Ag2O is, if we give heat, it is forming Ag plus O2 released. Okay, next HgO, if we give heat, it is forming Ag plus O2 released. Then ZnO, if we give heat, it is forming Zn plus O2. Okay, and it is saying that this requires less temperature. Okay, this require less temperature and these require more temperature. Okay, now whenever we require more temperature, so whenever we require high temperature, okay, jeti amar high temperature lage, it becomes costly. Therefore we use reducing agent. Okay, see amar eto jetio form hol. Okay, this AgO when it is forming, okay, when this is forming, that is requiring less temperature. See
टेम्परेचर 1 इमान कम है तारपिছত आमी जेते AgO जब हमने किया Ag+O2 तब भी ये कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ लेकिन अगर हम इससे देखें तो ZnO में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा ओनली आफ्टर दैट इट इज़ फॉर्मिंग जिंक प्लस ऑक्सीजन ओनली देन वी आर एबल टू सेपरेट जिंक राइट फ्रॉम इट जिंक ऑक्साइड so whenever we require high temperature okay whenever we require high temperature the cost become very high okay see we have to provide lot of heat right no it is not like cooking हम जब घर में खाना बनाते हैं गैस बढ़ा दिया and cook हो गया it is not like that बहुत huge quantities में होगा and वो industrial scale में যেটো কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ বহুত costly হ'ব তো সেই cost to reduce কৰিব কাৰণে okay আমি কি use কৰো আমি use কৰো reducing agent according to zinc okay according to zinc ami reducing agent use koru to reduce it we use the reducing agent as amar reducing agent to ki hoy ami reducing agent use kore teti amar heat koribo na lage okay ami jetu carbon logot koru to this automatically gives us zinc plus carbon reacts with oxygen forming carbon monoxide understood so this is how why we use reducing agent to reduce our whatever we want to reduce like zinc oxide or anything okay tar pisot amar ki koribo lage ma jeto koribo lage suppose we have this graph okay we have this graph and we have this is temperature and this is your delta G okay now what is happening here yat ki hoy ase je okay now here what is happening carbon is changing to carbon CO2 here carbon is changing to CO here CO is changing to CO2 this is part A this is part B this is part C ओके अभी हम देखेंगे ये ग्राफ से हम क्या बोल सकते हैं सो फर्स्ट वी विल डिस्कस पार्ट ए ओके इन पार्ट ए व्हाट कैन वी डिस्कस व्हेन वी सी इट ओके पार्ट ए में क्या हो रहा है when we see part 8 কি হৈ আছে part 8 হৈ আছে carbon is changing to carbon monoxide হয় না তো here what is happening carbon plus carbon কেনেকৈ carbon monoxide form হ'ব carbon solid যদি আমাৰ অক্সিজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰে okay it is gaseous it is going to form carbon monoxide gaseous okay so when carbon reacts with half of carbon dioxide it is forming carbon monoxide तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं change in mole okay change in number of moles ओके हम देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली कार्बन मोनोक्साइड केनेका फॉर्म হয় আমাৰ যেতিয়া কার্বন আমি হাফ O2 লগত ৰিएक्ট কৰে তেতিয়া আমাৰ কার্বন মোনोক্সাইড ফর্ম হয় ঠিক আছে তো নাও উই উইল সি চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ মোলস কি হয় ওকে চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ মোলস কেনেকা হ'ব নাম্বার অফ moles of product okay number of moles of product minus number of mole of reactant ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किमान है या तो क्या था वन प्रोडक्ट हो ऐसे तो ये होगा 1 माइनस यहाँ पे क्या है हाफ प्लस 1 which will bring us to 1 minus किमान होबो याते minus half ये क्या होगा 2 1 plus 2 बेसिकली यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ओके वी विल गेट द आंसर एज half okay we got our answer as half now what does this mean we got our answer as positive right we got our answer as positive as number of mole is increasing okay as our number of moles is কি হৈ আছে increasing number of mole increase হলে কি হ'ব entropy increase হ'ব হয় না entropy is also increasing which means that our entropy माने ही randomness is increasing okay what is happening is our randomness is also increasing okay now since our delta what did we get amar positive ahise positive ahile ki hobo amar s jeto hobo okay since we got our this thing as positive
okay, since we got it as positive amar s o ki hobo, s will be positive. Okay, keneko conclusion korim ami, let us see. S mane ki entropy hoy na, since our number of moles is increasing, right? What does positive indicate? Positive indicates means number of mole is increasing. Now if number of moles is increasing, that means entropy is increasing, which means that our delta S is positive hoy na, to amar delta S ki hobo, positive hobo. Delta S positive hole ki hobo, okay, we know the formula is delta G equal to delta H minus T delta S, right? We know our formula is this. Okay, jodi amar delta S to positive hole, okay, if this is positive, okay, if this is positive, on increasing temperature what will happen? We know that on increasing the temperature delta G decreases, okay, which means that it becomes spontaneous. Okay, delta G decreases and it becomes spontaneous, we know this. Okay, now what is happening is delta S is positive, and if our temperature is increasing, okay, jodi amar temperature to increase hobo, tetia hi ki hobo, amar delta G to ki hobo, negative hobo, hobo ne, tetia hi amar ki hobo, delta G to negative hobo, aro tetia hi negative hole ki hobo, amar reaction to spontaneous hobo. Bujhisa? So delta S is a positive, is indicating that our delta G is negative. Okay, it is indicating what? Delta G is negative. Okay, delta G negative means it is spontaneous. Okay, this is what is meant by the question. Okay, now we will see at part number, in part B. Okay, part B में क्या हो रहा है? Part B में की हो या से part B सा C is getting converted to CO2. Okay, तो इसका रिएक्शन कैसे होता है? C solid, okay, C solid plus CO plus O2 plus O2, okay, gas is forming what? Is forming carbon dioxide. This is gas. Now number of moles किमान change हो या से is equal to number of moles of product minus number of moles of reactant, right? एटो कि आसे 1 minus 1 is equal to 0. यदि हमारा डेल्टा जी 0 हो, डेल्टा जी 0 है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 0 हो रहा है, which means that it is the entropy is 0, which also indicates that delta G is 0. ओके, इसका मतलब क्या है? जब हमने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, विच मीन्स दैट दिस इज द पार्ट इन आवर ग्राफ दैट इज व्हाट? दैट इज इन इक्विलिब्रियम. समझ आया? वहाँ पे ग्राफ में तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम यहाँ पे दे दिया. अब क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, विच मीन्स दैट हमने जितना भी टेम्परेचर बढ़ाया, जो भी किया होगा वो एक ही पोजिशन पे है. ठीक है, नाउ दिस मीन्स दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. नाउ फॉर द पार्ट सी, ओके, फॉर आवर पार्ट सी व्हाट कैन वी से? पार्ट सी में क्या बोल सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? इसका रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस होता है, प्लस हाफ O2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं हम लोग, ओके, वो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म होता है. ओके, तो इसका अगर हम लोग NP देखें, ओके, अगर हम डेल्टा NG देखते हैं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर हम करेंगे तो ये आता है हाफ माइनस 1 प्लस हाफ. ओके, हाफ माइनस 1 प्लस हाफ ये होता है माइनस हाफ. ओके, दिस इज माइनस हाफ. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज माइनस हाफ. अभी माइनस हाफ क्या इंडिकेट करता है? माइनस हाफ इंडिकेट्स दैट, व्हाट डज माइनस हाफ इंडिकेट्स? माइनस हाफ इंडिकेट्स दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू, माइनस हाफ इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ मोल्स इज गेटिंग रिड्यूस, राइट? माइनस की इंडिकेट करे, माइनस इंडिकेट करि আছে যে আমার নাম্বার অফ মোল টু রিডিউস হয়ে আছে, হয় না? which indicates that number of moles is getting reduced. Number of moles is getting reduced. Number of moles reduce হলে কি হবো? randomness আমার কি হবো? randomness কি হবো? আমার reduce হবো. If our randomness is decreasing, then our entropy is also decreasing. That indicates that delta S আমার কি হবো? negative হবো. delta S negative হলে কি হবো? delta G equal to delta H minus
T delta S. Okay, so ki hobo etu amar ki hobo etu negative hobo, which brings to our conclusion that delta H is increasing. Okay, delta G amar tetia ki hobo, delta G will be positive. Delta G positive hole ki hobo etu amar reaction to jetu hobo, that is non spontaneous. Okay, that is why in our graph we can see that it is above like that. Okay, that is why what can we see, we can see that it is above like this. Okay, see, above portion you will get as positive and it will be what, just forget about positive, above portion will be non-spontaneous, right? And here also you got as the above portion is what, it is non-spontaneous. Okay, above portion will be what, the above portion will be non-spontaneous. Okay, I think there is some mistake here. Number of moles of product. Okay, we'll see this part, okay, once again, and we'll tell you guys. But just you need to remember that there is some kind of error here. We'll just check it out and we'll do in our next class. But what you need to remember is that ऊपरत होले की होय आसे हमार spontaneous ना non spontaneous होय आसे. ऊपरत जब हमारा जब ऊपर में हो रहा है तभी क्या बन रहा है, positive, that is non spontaneous. Okay, and here what is happening, it is non spontaneous. Here what is happening, this is spontaneous and below will be non spontaneous, and at equilibrium it will be what, at equilibrium it will be neither spontaneous nor non-spontaneous. Okay, now this is all for Ellingham diagram. Okay, this slide portion will just deal with it tomorrow. Okay, but etia amar ki ase, amar question to hol name the user, name the process. Okay, name the process, name the tumar name koribo lagibo ki process used for refining, used for refining of nickel aro second holo zirconium. Okay, so tumar name koribo lagibo je nickel or jetu tumar refining hoy, nickel refining or karone ami ki process use korim. Okay, to amar process to naam to ki hoy, amar process or naam hoy Mons process. Okay, it is our Mons process. Okay, and for our zirconium we have Van Arkel method. Van Arkel method. Okay, to amar zirconium karone ki hoy Van Arkel method. Understood? So this is all for your today's class. Ami next class log korim, teti ami ki hobo, we will discuss in a better way the Ellingham diagram. Okay, and it's almost over, but all of ami aro all of details of some, and we will see few questions. Till then study nicely. What is your duty? Tomar duty hol mo previous class borot ebar revise kora and e boro all revise kori loba. Thik ase, before our next class starts. Till then study nicely. Take care.